नमस्कार विद्यार्थी मित्र हो. कालच्या तासाला आपण पुरवठ्यातील विचलन या विचलनामध्ये आपण पुरवठ्याचा विस्तार आणि पुरवठ्याचा संकोच हे थोडं मराठीमध्ये सांगण्याचा उद्देश असा की काही विद्यार्थ्यांनी काल डिमांड केली होती. एक लक्षात ठेवा, विस्तार मीन्स एक्सटेंशन अँड एक्सपान्शन. ओके, एक्सटेंशन अँड एक्सपान्शन त्याला आपण मराठीमध्ये विस्तार म्हणतो. तर या विस्तारामध्ये काय होतं लक्षात ठेवा की किंमत वाढली की पुरवठा वाढतो. लक्षात आलेलं आहे. आणि कॉन्ट्रॅक्शन संकोचमध्ये काय होतं की किंमत कमी झाली की पुरवठा कमी होतो. आता हे दोन्ही आपण अभ्यासत असताना त्याचे आपण डायग्राम अभ्यासलेले आहेत. एस नावाचा एकच सप्लाय कर असतो आणि त्या सप्लाय करवर आपण जी वरच्या दिशेने चढत जाणारी बाजू असते, जो आपण बाण दाखवला कालच्या डायग्राममध्ये, म्हणजे पॉइंट एम पासून एन पर्यंत वरतीचा त्याला आपण अपवर्ड मुवमेंट म्हटलं होतं. वरती अपवर्ड जी मुवमेंट असते ती अपवर्ड मुवमेंट दाखवते एक्सटेंशन इन सप्लाय और एक्सपान्शन इन सप्लाय बिकॉज ऑफ व्हेन प्राइस राइजेस सो क्वांटिटी सप्लाय ऑफ कमोडिटी also rises. Okay, so it means other things or other factor remaining constant. In which concept? Like extension or expansion in supply. Okay, then next concept is contraction. त्याला आपण शुद्ध मराठीमध्ये म्हणतो पुरवठ्याचा विस्तार. ओके, आता पुरवठ्याचा विस्तार सेम डायग्राम जो पुरवठ्याचा विस्तार आहे त्याचा सेम डायग्राम, फक्त जो आपण बाण वरती दाखवलेला होता तो बाण किंवा त्याचा जो अँगल आहे तो खाली दाखवायचा आहे. त्याला डाऊनवर्ड मुवमेंट असे म्हणतात. डाऊनवर्ड मुवमेंटचा अर्थ होतो when price falls quantity supply of commodity also falls. Is that clear? It means in simple language, when price decreases quantity supply also decreases, but other factor remaining same or constant, it is known or it is called as contraction in supply. Okay, आता बघा, तुम्ही जर द स्टेटमेंट टू द लॉ ऑफ सप्लाय स्टडी केला असेल, द स्टेटमेंट टू लॉ ऑफ सप्लाय स्टडी केला असेल तर त्यामध्ये जे 50% स्टेटमेंट आहे, 50%, सो म्हणजे पहिले दोन लाइन, इट इज नोन और इट इज as expansion or extension in supply. Next two lines are it is called or it is known as contraction in supply. So what is the statement to the law of supply? So other thing remaining constant. Other thing is other factors remaining constant, equal or same. Higher the price of commodity, larger is the quantity supply, and lower is the price of commodity, स्मॉलर इज द क्वांटिटी सप्लाय. हे दोन्ही आपण स्टेटमेंट म्हणजे एका वेळी तीन कन्सेप्टचा स्टडी तुम्ही करू शकता. कारण पहिले जे सांगितलंय ते द लॉ ऑफ सप्लायचं स्टेटमेंट आहे, त्यातला पहिला 50% पार्ट आहे, इट इज कॉल्ड ॲज एक्सटेंशन इन सप्लाय. सेकंड वन जो आहे तो आहे कॉन्ट्रॅक्शन इन सप्लाय. या दोन्हीमध्ये म्हणजे डिमांड अँड सप्लाय, डिमांड अँड सप्लाय यामध्ये एक्सटेंशन इन डिमांड अँड कॉन्ट्रॅक्शन इन डिमांड, अँड सप्लाय मध्ये एक्सटेंशन इन सप्लाय अँड कॉन्ट्रॅक्शन इन सप्लाय. यामध्ये कृपया जम्बलिंग करायची नाही, फक्त तुम्हाला करायचं काय लक्षात ठेवा की एक्सटेंशन इन डिमांड म्हटलं की डीडी हा डिमांड कर्व कसा असतो, द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज downward from left to right, and changes in supply or variation in supply it means the extension or contraction in supply मध्ये काय असतं लक्षात ठेवा. SS is the supply curve and the slope of supply curve is the upward from left to
राईट. इज दॅट क्लिअर? म्हणजे या दोन्हीही कन्सेप्टमध्ये कोणत्याही प्रकारची जम्बलिंग तुम्ही करायची नाही. आता ज्याप्रमाणे चेंजेस इन डिमांड आपल्याला बघितलेले आहे. सो चेंजेस इन डिमांड हॅव टू टाइप्स, इन डिमांड अँड डिक्रीज इन डिमांड. त्याच पद्धतीने आजच्या तासाला आपल्याला नेक्स्ट जी कॉन्सेप्ट आहे ती कॉन्सेप्ट आहे चेंजेस इन सप्लाय. ओके, सो व्हॉट इज द मीनिंग ऑफ चेंजेस इन सप्लाय? व्हेरी सिंपल मीनिंग. सो प्राइस remain constant. Okay, price remain constant, rise or fall in supply of commodity. Supply of commodity. Look at price remain or remaining constant, rise or fall in supply of commodity. Other factors commodity due to changes in other factors, it is called changes in supply. Okay, in variation in supply there are other factors remaining same or equal and changes in price. So totally opposite concept. Its name is changes in supply. So price remaining constant, price remaining same, price remaining equal. A rise or fall means the increase or decrease in supply of commodity or quantity supply due to changes in other factors. Means other factors. When other factor changes, it is called as changes in supply. In this concept, so means changes in supply refers to a rise or fall in supply of commodity due to changes in other factors. Is that clear? So it is called as changes in supply. Okay, there are some jumbling here in the concept of variation in supply. There are other factors remaining constant and changes in price. So in this concept, price remaining constant and changes in other factors, it is called as changes in supply. Once again, you find the definition: price remaining constant, rise or fall in quantity supply of commodity due to changes in other factors, it is called as changes in supply. Okay, so changes in supply. Changes in supply means there are two types of changes in supply. How many types of changes in supply? So two types of. So A group is increase in supply. Increase in supply. And B group is decrease in supply. Increase in supply and decrease in supply. So how many types of variation in supply? So there are two types of variation in supply. First type is the extension or expansion in supply, and second is the contraction in supply. And so also, how many types of changes in supply? So first is increase in supply,
and second, it decrease in supply. Okay, so what is the meaning, or what is the define, or what is the definition of changes in supply? So price remaining constant. Okay, very simple. Price remaining constant, price remaining same, price remaining equal. Rise or fall means increase or decrease in quantity supply of commodity due to changes in other factors. Due to changes in other factors, it is called as changes in demand. So changes in changes in supply. So changes in supply are two types. There are two types of changes in supply. First is increase in supply, and B is decrease in supply. So what is the define? What is the definition of increase in supply? Into double inverted comma. So price remaining constant. Okay, price remaining constant, rise means you use the any other words instead of the rise. Increase, price remaining constant, a rise in supply of commodity. Okay, what is the definition of increase in supply? Price remaining constant, a rise in supply of commodity due to favorable changes in other factors. It is called, or it is known, it is called as increase in supply. Increase in supply. Okay, so very simple definition of increase in supply. Okay, so what is the definition? Price remaining constant, arise means increase in supply of commodity, or rise in supply of commodity due to favorable changes in other factors. What is the meaning of favorable changes in other factors? Like it means the favorable changes means there are government charges low taxation to the industry. Okay, it is called as the favorable changes in other factors. It is called as increase in supply. It means when price remaining constant, rise in supply of commodity due to favorable changes in other factors, it is called as increase in supply. हेडिंग आहे चेंजेस इन सप्लाय. त्याला आपण म्हणू शकतो पुरवठ्यातील बदल. हा बदल आपण दोन प्रकारे दाखवू शकतो. एकतर पुरवठ्यामध्ये वाढ होते आणि एकतर पुरवठ्यामध्ये घट होते. पण एक लक्षात ठेवा, ज्यावेळेस पुरवठ्यामध्ये वाढ किंवा घट होते त्यावेळी या ठिकाणी किंमत ही स्थिर दाखवण्यात आलेली आहे आणि इतर जे फॅक्टर्स आहेत, इतर जे घटक आहेत, लक्षात आलं का, त्याच्यामध्ये बदल झालेला दाखवलेला आहे. म्हणजे किंमत टोटली स्थिर दाखवायची. किंमत स्थिर असताना पुरवठ्यामध्ये जी वाढ होते ती पुरवठ्यातील वाढ, आणि किंमत स्थिर असताना पुरवठ्यामध्ये जी घट घडून येते ती पुरवठ्यातील घट. आता यामध्ये सांगितलेले बघा, प्राइस रिमेनिंग कॉन्स्टंट, राइज इन सप्लाय ऑफ कमोडिटी ड्यू टू फेवरेबल चेंजेस इन अदर फॅक्टर्स, इट इज कॉल्ड एज इन्क्रीज इन सप्लाय. ज्यावेळी इतर घटकामध्ये अनुकूल बदल होतात मात्र किंमत ही स्थिर असते, त्यावेळेस ज्यावेळेस पुरवठ्यामध्ये वाढ होते, वृद्धी होते, इन्क्रीजिंग होते, त्याला आपण पुरवठ्याची वाढ किंवा वृद्धी किंवा इन्क्रीज असे म्हणतो. तर बघा, कधी कधी काय होतं लक्षात ठेवा की जे काय आयात निर्यात धोरण आहे, या आयात निर्यात धोरणाच्या थोड्याशा ज्या टर्म्स अँड कंडिशन्स आहेत
त्या शिथिल केल्या जातात. इट इज कॉल्ड द फेवरेबल चेंजेस. जे टॅक्सेशन पॉलिसी गव्हर्नमेंट राबवत आहे त्यामध्ये उद्योगधंद्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारचे टॅक्स आकारले जातात. ते टॅक्स थोडेसे कमी केले जातात. हा फेवरेबल चेंज आहे. त्याच्यामुळे सुद्धा आहे त्या किमतीला प्रमाणापेक्षा जास्त पुरवठा हा इन्क्रीज होऊ शकतो. म्हणजे आहे त्या किमतीला पुरवठा, कारण त्याच्यामध्ये प्रमाण कमी काही सवलती दिलेल्या असतात. काही जो काही वेगवेगळ्या प्रकारचे टॅक्सेस आहेत ते गव्हर्नमेंटने कमी केलेले असतात. जे काही नोंदणी शुल्क आहे ते कमी केलेले असतात. त्याच्यामध्ये जे काही अनुकूल बदल सरकारकडून उद्योगधंद्याच्या बाबतीत राबवले जातात त्याचा परिणाम इंडस्ट्रीवर असा होतो की त्याचा सप्लाय हा आहे त्या किमतीला जास्त केला जातो. म्हणजे त्याला काय होतं, त्यामध्ये इन्क्रीज इन सप्लाय, म्हणजे ती पुरवठ्यातील काय होते, वाढ होते आहे त्या किमतीला. ओके, इट मीन्स इन इंग्लिश प्राइस रिमेनिंग कॉन्स्टंट राइज इन सप्लाय ऑफ कमोडिटी ड्यू टू फेवरेबल चेंजेस इन अदर फॅक्टर्स. It is called as increase in supply. Okay, so increase in the term, the concept of increase in supply can be explained with the help of very simple diagram. Okay, so diagram of increase in supply. Y O and X. Okay, y-axis indicate the price of commodity and x-axis indicate the quantity supply. Quantity supply. Okay. SS is the original supply curve, OP is the price remaining constant, Q is the quantity supply, and Q2 is the dot new supply for SS1, here is the point N, point N indicate the increase in supply. So SS is the supply curve. SS is the supply curve. So this is the diagram of increase in supply. Okay, increase in supply. So what is the definition of increase? So price remaining constant, price remaining same. Okay, a rise or increase in quantity supply of commodity due to favorable changes in other factors, it is known or called as increase in supply. So the concept of the first types of changes in supply can be explained with the help of the diagram. So increase in supply. So in this diagram, y-axis indicate the price of commodity in bracket rupees, and x-axis indicate the quantity
supply, quantity supply. So in the diagram, OP is the price remaining same constant. There is no change in price of commodity. Means price remaining constant or price remaining same. Okay. So at that price means OP, when price of commodity OP, then quantity supply OQ. Look at when price of commodity OP and quantity supply OQ. Okay. So that types of indication shows SS supply curve. The slope of that supply curve is the upward from left to right. Okay. Then in other words, at that time OP price remaining constant, but quantity supply of commodity increases or rises from point OQ to QQ2. Look at OQ to QQ2. Okay. But OP price remaining same, OP price remaining constant, but only increasing in quantity supply of commodity from OQ to QQ2. So QQ2 indicate increase in supply because price remaining constant, a rise in supply of commodity due to favorable changes in other factors. It is called or it is known as increase in supply. So in this diagram, SS is the original supply curve, and so rightward shifted. Right, look at this is the left side, this is the right. So rightward shifted supply curve, its name is SS1, indicate increase in supply. Indicate the increase in supply. So in the diagram, the point M to N means from point M to N, this portion indicate the increase in supply. So, but in this case, price remaining constant, and there are favorable changes of the factors. There are increasing in quantity supply of commodity. It is called or it is known as increasing or increase in supply. Is that clear? So in this diagram, so SS is the original supply curve, and new supply curve SS1 indicate the increase in supply, and that curve shifted right side from the original supply curve SS. Is that clear? Okay. Then next, a complete increase in supply, B is the decrease in supply. So what is the definition of decrease in supply? Same price remain constant. Okay, price remaining constant. A fall means decrease. Fall in supply of commodity. Look at price remaining constant, of fall in supply of commodity due to unfavorable changes in other factors. It is called as decrease in supply. Is that clear? So totally opposite. In first
increasing supply there are favorable changes, and second decreasing supply there are unfavorable changes. Okay, so but price remaining same or price remaining constant. So what is the definition? Price remaining constant, a fall means a decrease in quantity supply of commodity due to unfavorable changes in other factors. It is known or it is called as decrease in supply. Unfavorable changes mean कधी कधी काय होतं लक्षात ठेवा, गव्हर्नमेंट जे फर्म्स व इंडस्ट्री आहे त्यांचे नोंदणी शुल्क वाढवतं, त्यांचे टॅक्सेस मध्ये वाढ करते, त्याच्यामुळे काय हे प्रतिकूल बदल आहे, अनुकूल नाही. प्रतिकूल बदल झाल्यामुळे काय होतं की जो प्रोडक्शन कॉस्ट असतो तो प्रोडक्शन कॉस्ट वाढतो, आणि प्रोडक्शन कॉस्ट वाढल्यानंतर जाणीवपूर्वक जे काही फर्म्स आहेत इंडस्ट्री आहे त्यांचा सप्लाय ऑटोमॅटिक कमी होतो, कारण की जे काही वेगवेगळ्या प्रकारचे द टाइप्स ऑफ टॅक्सेशन असतात त्याच्यामध्ये इन्क्रीज होते, आणि इन्क्रीज झाल्यामुळे म्हणजे अनफेवरेबल चेंजेस झाल्यामुळे गव्हर्नमेंटने अशा जास्त अटी लावल्यामुळे आयात शुल्क असेल निर्यात शुल्क असेल त्याच्यामुळे 100% उत्पादन खर्च वाढून जाणीवपूर्वक पुरवठ्यामध्ये काय होते, घट होते, म्हणजे डिक्रीज इन सप्लाय. सो पुरवठ्यातील घट, ह्रास किंवा क्षय त्याला इंग्रजीमध्ये म्हणतात डिक्रीज इन सप्लाय असं होऊ शकतो, ते जर प्रतिकूल बदल झाले तर. मग सो व्हॉट इज द डिफाइन? प्राइस रिमेनिंग कॉन्स्टंट. ओके, प्राइस रिमेनिंग कॉन्स्टंट, a fall in supply of commodity due to unfavorable changes in other factors, it is known or it is called as decrease in supply. Okay, so same definition. Increase in supply, you use the increase in supply, price remaining constant, only use here only simple word, a rise in supply of commodity due to favorable changes in other factors, it is called as decrease in supply. So second, decrease in supply, same, price remaining constant, a fall in supply of commodity due to unfavorable changes in other factors, it is called or known as decrease in supply. Okay, so also decrease in supply, the concept of decrease in supply can be explained with the help of very simple diagram. Okay, Y X Y O X Y axis indicate all represent price of commodity in bracket rupees, and X axis indicate quantity supply in bracket kilograms. There is no need for you to write the price in bracket rupees and quantity supply in kilograms. Okay. Yes is the original supply curve.
new supply curve S1. Here is the point M, N. Change the arrow. Okay. OP is the price. OQ is the original quantity supplied. OQ is decreasing in supply. M indicate the decrease in supply. Decrease in supply. Okay. Then SS is supply curve, and the point MN is point M indicates the decrease in supply. Okay, so आता बघा या डायग्राम मध्ये फक्त कर्व चेंज. पहिल्या डायग्राम मध्ये काय झालं होतं, हा जो कर्व होता हा इथे होता, बरोबर आहे. ओके, आणि हा जो कर्व होता हा इथे होता, इकडे काय होतं इन्क्रीज. आणि या डायग्राम मध्ये इथला हा कर्व इथे आलेला आहे आणि हा कर्व इथं फक्त एरो चेंज केले, डिक्रीज इन डिमांड. सो इन द डायग्राम मीन्स व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिक्रीज इन सप्लाय? Price remaining constant, a fall in supply means quantity supply of commodity due to unfavorable changes in other factors. It is called as the decrease in supply. So in this case, OP, price remaining constant or price remaining same. OP is the price remaining constant, price remaining same. So this is the diagram of decrease in supply. Okay, so in the diagram, y-axis indicate price of commodity in bracket rupees, and x-axis indicate the quantity supply. So when OP, price remaining constant, then OQ is the original quantity supply. OQ, look at this is the original quantity supply, and SS is the original supply curve. SS is the original supply curve, and so the slope of that supply curve is the upward from left to right. Okay, upward from left to right. And then also there is no change in price of commodity, means price remaining constant or price remaining same, but there are some unfavorable changes in other factors. That's why so OP, price remaining constant, there is changes in quantity supply, means the quantity supply decreases from OQ to QQ1. This portion means QQ1, OQ to QQ1, but OP, price remaining constant, but there are decrease in quantity supply from point OQ to QQ1. This portion indicate, means this portion indicate there are decrease in supply, but price remaining constant. Okay, it means from point N to M, indicate, shows there are decrease in quantity supply. Why? Because OP, price remaining constant, there are decrease in supply only for the unfavorable changes due to unfavorable changes from other factors. So the new supply curve SS1. New supply curve SS1 means the this portion leftward side shifted
new supply curve. Leopard side selected new supply curve in this side. Leopard SS1 indicate there are decrease in supply. Is that clear? So very simple. So dear student, here is the end of change, the concept of changes in supply. So changes in supply have, I think, two types. First is the increase in supply. The second is the decrease in. First is the increase in supply. The second is the decrease in supply. Is that clear? Okay. ओके, आता या दोन्ही कन्सेप्ट आपण स्टडी केल्यानंतर याच्यामध्ये जमलिंग होऊ नये लक्षात ठेवा, म्हणून आपण काही तुम्हाला सोप्या टिप्स मी सांगणार आहे. व्हेरिएशन इन डिमांड मध्ये आपण काय केलं होतं, एक्सटेंशन और एक्सपेंशन इन डिमांड अँड कॉन्ट्रॅक्शन इन डिमांड. चेंजेस इन डिमांड मध्ये काय केलं होतं, इन्क्रीज इन डिमांड and decrease in demand. त्याच पद्धतीने या सप्लाय एनालिसिस मध्ये काय केलं होतं, व्हेरिएशन डिमांड मध्ये किती टाइप्स होते, दोन, एक्सटेंशन और एक्सपेंशन इन सप्लाय, ओके, and then कॉन्ट्रॅक्शन इन सप्लाय. त्यानंतर चेंजेस इन सप्लाय मध्ये काय केलं होतं, चेंजेस इन सप्लाय मध्ये काय केलं होतं बघा, फर्स्ट इन्क्रीज इन सप्लाय अँड डिक्रीज इन सप्लाय. जम्बलिंग होणे म्हणून लक्षात ठेवा. और जब अपन स्टार्ट घेतला द टॉपिक डिमांड and the traffic supply. Okay, so in demand there are two concepts. So first A is variation in demand. Okay, B is changes in demand. Changes in demand. And in second topic, supply analysis. Supply analysis also A group is variation in supply and B is changes in supply. Okay, म्हणजे तुमची जम्बलिंग होणे यासाठी. So variation in demand have two types. First A, extension in demand, A, and B, contraction in demand. Okay, so changes in demand, there are two types, A and B. Increase in demand and B, decrease in demand. Okay, so also variation in supply. So A group extension in supply and B is contraction in supply. Okay, and also second is changes in supply. There are two types. A is increase in supply and B is decrease in supply. Okay, so increase in supply and decrease in supply म्हणजे तुमची कोणत्याही प्रकारची जम्बलिंग होणार नाही यासाठी डिमांड एनालिसिस मधले टू कन्सेप्टचे सब पॉइंट्स
आणि सप्लाय अनालिसिस मधले टू कन्सेप्टचे सब पॉइंट्स आपण घेतलेले आणि जे टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 हे 8 डायग्राम तुम्ही स्वतः घरी व्यवस्थितपणे रफ पेजवर प्रॅक्टिस करायची. त्यामध्ये कुठल्याही प्रकारची जमणे होण्याची काळजी घ्यायची. बाकीचं भाग आपण उद्याच्या तासाला पाहू. थँक्यू.